There is nothing more fulfilling than a houseboat cruise through the peaceful and picturesque backwaters of Kerala. It is an exercise that can rejuvenate the human body, mind, and spirit. Endless backwaters rippling in a perpetual breeze, and bordered by acres of swaying coconut palms and paddy fields that lie below. Yes, below means sea level. A varied and enchanting bird life, all of which are watched over by a mostly warm and salubrious climate. Spreading across 12,504 hectares and 96 kilometers in length, Vembanad Lake is the second largest wetland in India and the largest tropical wetland ecosystem on the country's southwestern coast. Vembanad Lake is a rich biodiversity with a complex system of backwaters, marshes, lagoons, and mangrove forests. That Vembanad Lake is an international tourist hotspot, one that National Geographic had declared a must-see destination the world over. As many as 6 rivers, originating from the Western Ghats, drain into the lake and eventually join the Arabian Sea. The rivers are the Periyar, the Muvatupura, the Meenachil, the Manimala, the Achankovil, and the Pamba River. These extensive lakes also act as a buffer between the sea and the rivers and thus control floods and tides. Surrounded by the 3 districts of Alappuzha, Kottayam, and Ernakulam, this wetland system is the lifeline for nearly 2 million people who directly or indirectly depend upon it for their livelihood. The lake is rich in marine life with a variety of finfish, shellfish, and several species of marine fish and shrimps inhabiting its waters. Vembanad Lake contributes more than 7,000 tons of fish and shellfish, produces 30,000 to 40,000 tons of black clam per year, and supports about 20,000 fishermen directly or indirectly. കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളും വേമ്പനാട് കായലും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്. സാധാരണ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഇത്. കാരണം 6 മാസം ഉപ്പുവെള്ളവും 6 മാസം ശുദ്ധജലവും, ആ 6 മാസം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അതേ ജീവികൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം. പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റഡി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള, വളരെ വ്യക്തമായ ഉപ്പുവെള്ളം ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ശുദ്ധജലം ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുമുള്ള സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഇന്നേവരെ നടന്നിട്ടില്ല. Sadly, today it is the lake itself that is in urgent need of renewal. Its story over the past few decades has been one of disastrous human interventions through improper management, unscientific constructions, overexploitation, and lack of vision and awareness.
human intervention and the subsequent precipitous decline of the lake began in 1888 with the reclamation of the extensive coal wetlands in the lake's southern parts for agriculture. Fulfilling the basic food needs of a population at the cost of conserving natural resources was the priority of early governments after independence. Looking to accelerate agricultural production, two major human interventions were made in the Vembanad region. These were the Thottappally spillway in 1955 and the Tannirmukkam Bund in 1976. The Thottappally spillway was constructed to control floods and to increase agricultural production. The 1,441-meter long Tannirmukkam Bund was a regulator cum barrage to avert saltwater incursion into the paddy fields of Kuttanad. The Tannirmukkam Bund divides the lake into two parts. The southern part is a predominantly freshwater lake, while its northern reaches comprise brackish lagoons. വേമ്പനാട്ടുകായൽ ഷട്ടറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഈ വേമ്പനാട്ടുകായൽ മുഴുവൻ പായലും അരളയും പിടിച്ചിട്ട് കക്ക പാരാനോ മത്സ്യം പിടിക്കാനോ ഒന്നും കക്ക പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഒരു കക്ക പോലും ഉണ്ടാകാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഇവിടെ തണ്ണീർമുക്കം പട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുന്നമട അനുഭവിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. പണ്ടത്തെ മത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരൊറ്റ മത്സ്യം പോലും ഇന്ന് ഈ വേമ്പനാട്ടുകായലില്ല. കാരണം എന്താണ്? തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്. ഇത് ഒരു നദിയുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കത്തിവെക്കും പോലെയാണ് ഈ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൂടിയേച്ചും ഈ തോടും ഇതൊന്നും അടക്കാൻ മേലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് തണ്ണീർമുക്കം ഷട്ടർ അവിടെ തുറന്നിടാത്തത്? അതുകൊണ്ട് ഈ തണ്ണീർമുക്കം ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൊല്ലുന്നതിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം. The stagnation of water in the canals and waterways, the growth of aquatic weeds, and the resultant degradation of water quality, water pollution, and various health hazards are other fallouts of the bund. Extensive and unbridled sand mining is another major threat to the lake. വേനൽ കടുത്തതോടെ ആലപ്പുഴ പകർച്ചവ്യാധി ഭീതി. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ എലിപ്പനിയും പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട്. The outbreak of epidemic diseases like chikungunya, viral fever, and Japanese encephalitis is said to be the consequences of the decline in larvivorous fish that, along with the frog population in and around the lake, have always played a significant role in controlling the mosquito menace in the region. വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ തീരം മുഴുവൻ കണ്ടൽക്കാടുകളായിരുന്നു. ഈ കണ്ടൽക്കാടിനെ ആശ്രയിച്ച് ഒട്ടനവധി മത്സ്യ സമ്പത്തുകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് മുഴുവൻ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതോടുകൂടി ആ വെജിറ്റേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി എന്ന് തന്നെയുമല്ല, ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ. ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയും വെജിറ്റേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇൻബാലൻസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു ഇൻബാലൻസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രധാന കൃഷിയായിരുന്ന തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുകയും തെങ്ങ് രോഗം ആദ്യം വരികയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടിയിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ല. ആ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണനാശത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു തെങ്ങ് കൃഷിയിൽ. അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ട് മത്സ്യരോഗം വന്നു. മത്സ്യരോഗത്തിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ആടുമാടുകൾക്ക് പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും രോഗം വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് രോഗം സസ്യജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് കയറി 2006 മനുഷ്യരിലേക്ക് ചിക്കൻഗുനിയയുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Anthropogenic activities can destroy an ecosystem, but they can also conserve it if properly and scientifically designed. Vembanad Lake offers us a few such stories of positive and productive efforts that provide hope for the future. One such effort has been the Vembanad fish count.
which is an annual fish census launched by the Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, or A-TREE. The objective of the census is to create awareness about the status of the fish resources on Vembanad Lake. Another aim of the census is to institute a deliberative system of governance for protecting fish resources with the cooperation of various stakeholders, government departments, NGOs, and academic institutions. Participants were given orientation classes on the methodology of conducting a fish count. They were also provided with a field guide with pictures of the various varieties of fish in the Vembanad. The entire team was divided into 3 subgroups or teams with 40 to 50 members in each team. Each of these cruise teams was further subdivided to assign responsibilities for 1. Experimental fishing, 2. Collecting data from landing centers, 3. Collecting data from the fishermen on the lake, and 4. Water quality monitoring. Experimental fishing with various gear like gill nets, cast nets, and scoop nets was carried out from the 15 geocoded sampling sites on the lake. ഫിഷ് സർവേയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് ഫിഷിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു, പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പല എണ്ണങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു, അന്യം നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 40,000-ഓളം മനുഷ്യർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഈ വേമ്പനാട് കായലിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതോപാധിക്ക് തന്നെ തടസ്സം വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് അത് മാറി. അതായത് പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Water quality parameters tested included dissolved oxygen, temperature, pH, and transparency of the sampling sites. The Vembanad fish count has inspired the local fishermen community to join in conservation efforts by setting up their own lake protection forums. As part of this series of conservation activities, the Vembanad Nature Club has established 6 fish sanctuaries, which enhance the lake's fish resources through spawning. Providing protected breeding areas for fish by declaring them as no harvesting zones, each fish sanctuary comprises a circular area of 10 hectares that is cordoned off by planting coconut and bamboo piles close together. Efforts are on to establish more fish sanctuaries based on the community's knowledge and expertise. Along the same lines, the Community Environmental Resource Centre has initiated participatory mapping of natural resources on Vembanad Lake. This is with an aim to record the past and current statuses of natural resources like fish, clam, mangrove patches, shells, otters, trees, and birding areas to create a resource map which will be available for reference in the public domain. In another move, different water testing equipments and materials such as salinometers, thermometers, Secchi discs, pH solutions, and reagents were supplied to local communities and fishermen to test the lake water. This move was also to familiarize them with the current problems facing Vembanad Lake, as also with new water quality parameters of the lake, and thus help identify and monitor the lake's water resources and intervene in water pollution related issues. Today, the need of the hour is constant and concerted efforts to support these positive anthropogenic interventions. Only this can restore the habitats of the lake's very denizens and also replenish the wetlands. The hope of backwater conservation lies in a dynamic view of spatial changes in the wetland and its relation to the various environmental issues essential for the scientific management of the wetlands. As Margaret Mead rightly said, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed,
It is the only thing that ever has. Day, 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 day,